Hi guys, today we are going to examples on the collections. Okay, so in examples there have these some subclasses in the collections. So first I will share this time. So firstly here using the counter. So here we'll count the how many elements is there in the list.
So here counter, it is a dictionary of the subclass. It is designed for the counting the total objects. So each unique item in the iterable, it becomes the key, and it's the frequency, it becomes the value. Okay. So here in data have six elements, and here apple have three times, and banana have the two times, and orange has the one time. So the output will comes like counter of uh, in dictionary. Apple is the key and value is the three, and banana is the key and two is the values, like that. Okay. So then next in counter we'll write the same example, like find the most common elements. Okay. Same like here we can use the counter, and here we get the one next bit. Like, okay. This is the data. So here we will store the how many times will repeated each element. We can store this here in the variable. So here counter of a text print of variables. So here counter, it counts the frequency of the each character in the the text field. Okay. So here A have the B four five six times, and B have the two times, and C have the two times, and D have the three times, like that. Okay. So here I use the most common. It means the most common of two. It means the it returns the list of the top two most frequent elements as element at the count in the tuple way. Okay. So here the output will came like uh, A equals to 6 and D equals to 3. Okay. So because of these two are the most common elements. Okay. A6 and D3. Suppose you did not pass the number here, it gives the all elements in the ascending order. Sorry, descending order. Like you can see, like A6, D3, B2, C2, like this. Okay. If you pass the here number, it will gives the top numbers. Okay. If you did not pass the number, it gives the all elements. Each how many times elements will repeat it. Then next sub classes in the collection. Yes, okay. Next question is
default to be. Yes. Groups. So ready for look, we can loop it throughout the student study. Then groups. So it will append the every name to the subjects. Okay. So if you without using the default is, it will need to check the if the key is exist before in the appending. If you use the default list when a new key is like here Badrinath, it is asset, it is automatically creates on the empty list. Okay. So then here we can simply append the both subjects. So here will output will give the like Badrinath Maths English and Bharat Science like that. Okay.
Badrinath, Maths, English, and Bharat Science. If you did not use the default dictionary, every time we'll check the key is existing before the appending. If you use the default list, when the new key is came, it access and it automatically creates an the empty list and then append the simply adds the subjects. So here we can use the default dictionary of list and the default dictionary of int and the default dictionary of set like this. Okay. If you use the default dictionary of list, it's a group of items into the list. If you use the default dictionary int, it great for the counters like start at the index 0. Okay. If you use the default dictionary of set, it avoids the duplicates. I entered the data. So then next one is the, yeah. If you are using the Python 3.7 before, it's an order. So order dictionary maintains the insertion order. Order dictionary is order equals to order dictionary. So it is an order dictionary. So it is a normal dictionary in the Python uh, above after 3.7. It already preserves the insertion order. If you are using the before Python 3.7 dictionary or unordered, so that's why we used to the ordered dictionary. Okay. So order dictionary is a still useful if you need to extra features like in reordering the elements with move to end or comparing the equality while also checking the order of elements like that. Okay. So now here we can claim the output same order A1, B2 and C3 like that. Okay. C3 and C4 like this. Okay. So if you reordering the these elements, if suppose we move to the a a and a value is the end of the tuple, so here that we can use the order dot move to end, key value is the a, then print program C. A will go to the end of the tuple.
Then next one is the subclass DQ deck. Deck is this. It's the appends and pops. Deck of 3 deck. DQ dot here we can append the form. Append left 0 dot so mainly in Python deck it stands for the this is a deck. It's not a DQ, it pronounced as the deck, okay, and it stands for the double-ended queue, okay. It is provided the collection model. It allows the you add and remove the elements efficiently from both ends, left and right. So firstly, if you use the deck, firstly we are from import from collections import deck. Here we can import the deck line. Okay. So then next line we add the these are all comments. Okay. Here we can take the variable name DQ and here we can create the deck of 1, 2, 3. So here DQ of append it means this 4 will added to the right side. Okay. So now output will give the 1 comma 2 comma 3 comma 4 line. Okay. So if you add the dq dot append left means it adds the left side means starting one. Okay. So now here we can claim the output 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 like this. Okay. So then next we can add the pop. So pop means last class we can discuss pop means it removes the last element in this in sets it will deletes the any random element. Okay. So here pop means it removes the right side. Okay. Right side we have the value 4. So the output will give the 0 comma 1 comma 2 comma 3 like this. Okay. So then next we can use the dq dot pop left. Pop left means starting 0. So output will give the 1 comma 2 comma 3 like this. Okay. This is the data. Then next collections. Yeah, chain map is there. So it's useful for the combine the multiple dictionaries. So here we can take the
dictionary one. Values is the values and we in dictionary to will take these three. Let's see. Chain. You can take the chain map variable name. So here we can use the chain map of dictionary of one topic. Dictionary of print chain map of big. Okay. So in Python, chain map, it is a class in the collections. So this module is that groups of multiple dictionaries are mappings together so they can treat it like a single unit, like or single data. Okay. Mainly this is useful when you want to combine the multiple without any actual merging them. Then here firstly import the from collections import chain map. Okay, then next we can create the two variables names dictionary 1 and dictionary 2 and assign the values a1 b2 and b3 c5 like c5. Okay, so then next to fifth line we can write the takes the one variable name cm and here we can match the chain map. It combines the two dictionaries into the one logical view. So it look up from the keys. First dictionary is the first, and then the second one is not found. Okay. So now here in second dictionary also has the B value. Okay. Firstly here B is the have the both sets. Oh, sorry, both dictionaries. Okay. Here B is the value is the two, and here dictionary two B is the value is the three. So here exist in the both dictionary one and dictionary two. So chain map firstly uses the value from the only for first dictionary. Okay. So here B is the value of which B is the two. So output will gives the two. See. Yeah. Okay. Same same first example we can take this counter. In this counter we can use the not a list count the unique words like this is the sentence. Then next here and let the words. Let's see equals to sentences.
So first example we can tell, we have already tell collection in built-in method modules is there. That's the one is the counter. So counter is a one side type data type that counts the frequency of the elements in the list or iterable whatever it. Okay. So here we can take the variable name sentences, and here we can take the one paragraph. Okay, this is a string contains the sentence like the quick brown fox jumps over the lazy dog the fox. Okay, so here we can write the one sentence. So then next line we have use the another variable name to store the each word by word. It's the here we can take the variable name words, and here in sentences dot split, it dot split means it breaks the sentences in the list of the words. Okay, so here split the is the one word, and quick is the one word, and brown is the one word, like that. Okay, so defaultly split it by spaces the quotations. Okay, so then now here we write the counter. So each word will count the how many times. So now here we can claim the output like the quick word, like that. Okay. Like these are three and fox is a two and quick is the one, like that. So here counter it displays the words and their counts. Okay. So words with higher counts appearing the first. And then next to the is again also deck. Yes, rotating. So already I told that stands for the double-ended queue. So it's a specified list or collections model. So here we can add or remove items from the both ends efficiently, left or side that. Okay. So it also supports the rotations also. First here writes the example dq dot dq equals to deck of 1 2 3 4 5. So it creates the dq of deck of 1 2 3 4 5. Okay, so it actually it visual the like here left and 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, and this one is the right. Okay, so this will visuals the this one. Okay, so then next we can write the dq dot rotate. So dot rotate means it shifts the elements in the deck, and also the number of steps into the right if the n is positive, and also it go to the left side if the n is the negative, like this. Okay, here if we use the positive number, it will steps to the right. If here we can use the negative number, it will steps to go to the left side. Okay, so here
we can write the dq dot rotate of 2. So n equals to 2, this means, okay. So here it rotates the step 2, means here we can claim the 1 and 2, these two steps. So the output will came like 5 4, step 2 is over. So 5 4 is completed, then next starting 1 2 3, like that, okay. So 5 4 1 2 3, this is the output. So see the example, okay. Yeah. These are the subclasses or the collections. Is there any doubts? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, we will continue the Java project within 5 minutes. We will continue the Java project. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఒక టెంప్లెట్ ఎలా లోడ్ చేస్తాం, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి ఎలా రీడైరెక్ట్ అవుతాం, నావిగేషన్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వితౌట్ డేటాబేస్ పోస్ట్ ఎలా చేస్తాం అండ్ వితౌట్ డేటాబేస్ గెట్ ఎలా చేస్తాం అని చెప్పేసి చేసాం, ఓకే.
దెన్ నెక్స్ట్ ఈరోజు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఎలా చేస్తామని చెప్పి చూస్తాం. ఓకే, సో మెయిన్లీ ఫస్ట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనేది settings.py లో ఇస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, డేటాబేస్ అని చెప్పేసి ఉందా, ఇలా ఇక్కడ ఇస్తాం. సో బేసిక్ గా మనం ఒక డేటాబేస్ అనేది, సారీ, ఒక జాంగో ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసామంటే ఆటోమేటికలీ డేటాబేస్ అనేది SQL లైట్ 3 తీసుకుంటుంది. ఓకే, బట్ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, మా ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఐ డోంట్ నో, ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాము ఏమేమి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తామని. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మనం పైథాన్, పైచామ్, MySQL అండ్ SQL. సో ఫస్ట్ మనం ఈ 4 ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటాం. సో పైథాన్ వచ్చేసి మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోసం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఐడియల్లీ టూల్. మనం ఈ పైథాన్ అని లేకపోతే ఈ యొక్క పైథాన్ లాజిక్స్ కానీ లేకుంటే టేబుల్స్ క్రియేషన్స్ ఏవి రాసుకోవాలనుకున్నా కూడా మనకు ఒక టూల్ కావాలి కాబట్టి పైచమ్ అనేది తీస్తున్నాం. యాజ్ యూజువల్ పైచమ్ అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. మీకు విజువల్ స్టూడియో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటే విజువల్ స్టూడియో అయినా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ MySQL వచ్చేసి మనకు సర్వర్, దిస్ ఈస్ ద సర్వర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద SQL యోగ వచ్చేసి డేటాబేస్. ఓకే, మనకు ఒక ఇప్పుడు పైచామ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకు డేటాబేస్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో డేటాబేస్ అనేది మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఆన్లైన్ లో సర్వర్ లో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మీన్స్ క్రెడిషనల్స్ అనేది కావాలి. ఒక ఆన్లైన్ సర్వర్ యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ యూజ్ చేసుకునే సర్వర్ MySQL సర్వర్. ఓకే, సో ఇందులో మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ పైచామ్ లో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ పైచామ్ లో యూజ్ చేసుకొని SQL డేటాబేస్ ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో నవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బేసిక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేమి కమాండ్స్ ఉంటాయి, 4 కమాండ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పాం. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే డిజాంగో అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఈ కమాండ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసినామంటే మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి మనం లొకేషన్ లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి చేంజ్ డైరెక్టరీ ప్రాజెక్ట్స్ నేమ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనం యాప్స్ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో నో పైథాన్ manage.py స్టార్ట్ యాప్, ఇక్కడ యాప్ నేమ్ ఇస్తాం. సో ఈ కమాండ్ టైప్ చేసినామంటే మనకు ఒక యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మనం కంపల్సరీ ఎన్ని యాప్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఆ అన్ని యాప్స్ కూడా సెట్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో settings.py ఉంది కదా, ఈ settings.py లో 33 లైన్లు ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ అని ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ లో మనం కంపల్సరీ ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. ఎన్ని యాప్స్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ప్రతి యాప్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి పైథాన్ manage.py రన్ సర్వర్. ఓకే, ఈ కమాండ్ టైప్ చేసినామంటే మనకి సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుంది, ప్లస్ దాంతో పాటు ఒక లింక్ అనేది వస్తుంది సేమ్ ఇలా. సో ఈ లింక్ క్లిక్ చేసినామంటే మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మన లాస్ట్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటాబేస్ అనేది కనెక్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు జాంగో అనేది SQL లైట్ 3 అనేది ఇస్తుంది. బట్ మనం యూజ్ చేసే సర్వర్ ఏంటి, డేటాబేస్ సర్వర్ MySQL కదా. సో ఇక్కడ SQL లైట్ 3 తీసేసి MySQL సర్వర్ ఇస్తాం. ఓకే, సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేమ్ అనే ప్లేస్ లో మన ఒక డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేసి
పైథాన్ జాంగో మార్నింగ్ బ్యాచ్ అని ఇచ్చా. సో ఇది నాకు నేను తీసుకున్న డేటాబేస్ నేమ్. దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఎస్క్యూఎల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎస్క్యూఎల్ మీన్స్ ఈ డాల్ఫిన్ సింబల్ ఇది ఎస్క్యూఎల్. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సర్వర్ లో మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటామని చెప్పారు కదా. సో అక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్న డీటెయిల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ యొక్క యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో నా యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి రూట్ తీసుకుంటాం. సో ఇదే ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది. దెన్ నెక్స్ట్ ఆ యూజర్ నేమ్ కి పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాం. పాస్వర్డ్ ఓకే. సెండ్ దే సేవ్ పాస్వర్డ్ కూడా రూట్ అనేది తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు యూజ్ చేస్తున్న హోస్ట్ ఏంటి. మనం ప్రెసెంట్ లోకల్ హోస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. సో ప్రాక్టీస్ కోసం కాబట్టి మనం లోకల్ హోస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ పోర్ట్ నంబర్. దిస్ మీన్స్ మనం MySQL అనేది సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకు అక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ అడుగుతుంది. అక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే పోర్ట్ నెంబర్ మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 3306 3307 మన ఇష్టం. ఓకే, దెన్ అక్కడ ఏదైతే ఇస్తామో అదే పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ కూడా ఇస్తాం. 3306 ఇచ్చాం నేను అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా 3306 ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసేసినాం. ఏది నా యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్ అని క్లిక్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇది రన్ చేసే సర్వర్ అని చెప్పాను. సో పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసా అంటే టెర్మినల్లో నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? అన్నోన్ డేటాబేస్ పైథాన్ మార్నింగ్ జాంగో బ్యాచ్ అని చెప్పేసి అన్నోన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. బికాస్ దిస్ ఎర్రర్ మీన్స్ అన్నోన్ డేటాబేస్ అంటే డేటాబేస్ లో ఇక్కడ నేమ్ ఉంది, ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఉంది అని చెప్పేసి ఇచ్చాం. సో మన దగ్గర డేటాబేస్ లో నేమ్ లేదు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చామో ఇది ఎస్క్యూఎల్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి డేటాబేస్ అని ఉందా, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ డేటాబేస్ చేస్తాం. సేమ్ అదే డేటాబేస్ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే, ఆ నేమ్ తో ఇక్కడ డేటాబేస్ లో ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. దెన్ నౌ ఇప్పుడు రన్ సర్వర్ చేస్తాం. సేమ్ కంట్రోల్-C టైప్ చేసి ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ నౌ పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేశానంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఎర్రర్ ఏం రాలేదు. సో ఇది క్లిక్ చేశానంటే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ లో ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినాం. అండ్ ఫస్ట్లీ దానికన్నా మెయిన్ మనం పైచామ్ నుంచి ఎస్క్యూఎల్కి డేటాబేస్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా జాంగోలో? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది మనం డేటాబేస్ సారీ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో టెంప్లెట్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం అండ్ ఒక టెంప్లెట్ నుంచి ఇంకొక టెంప్లెట్ కి ఎలా నావిగేషన్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్
వితౌట్ డేటాబేస్ పోస్ట్ ఎలా చేస్తాం, గెట్ ఎలా చేస్తాం అండ్ టుడే డేటాబేస్ పైచామ్ నుంచి డేటాబేస్ ఎస్క్యూఎల్కి ఎలా డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ వరకు అయింది. సో దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ టెంప్లెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చూద్దాం. ఎలా HTML పేజెస్ లోడ్ చేస్తాం మీన్స్ విత్ UI. ఓకే.